the beauty of our Islam. আসসালাম Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh. তবে এখান থেকে ওভারলেটিকে আপনারা রোটেট করে দিবেন। তারপরে এখান থেকে ব্লেন্ডে ক্লিক করবেন, এখান থেকে ফিল্টার এইটাকে সিলেক্ট করে দিবেন, তারপরে এখান থেকে টিকমার্কে ক্লিক করে দিবেন। তো এখান থেকে আমাদেরকে ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করে নিতে হবে। ভিডিওটা এক্সপোর্ট করার জন্য রেজোলিউশন থেকে ফ্রেম রেটটা ফুল করবেন, দেন ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করে নেবেন। আপনাদের ভিডিওটি এক্সপোর্ট হয়ে গেলে আপনারা আবার ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করবেন, তারপরে এখান থেকে আবার নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন। এখান থেকে যে ভিডিওটি মাত্র এক্সপোর্ট করলেন সেই ভিডিওটি সিলেক্ট করবেন, তারপরে এখান থেকে এডিটে ক্লিক করবেন। তারপরে এখান থেকে ভিডিও লাস্টে চলে আসবেন, ক্যাপকাট অ্যাপ্লিকেশনে ওয়াটারমার্কটি ডিলিট করে দিবেন। তারপরে এখান থেকে আপনারা নিচ থেকে রেডিওতে ক্লিক করবেন, 9:16 ফ্রেমটি সিলেক্ট করবেন, তারপরে এখান থেকে টিকমার্কে ক্লিক করবেন, ভিডিও লেয়ারের উপর ক্লিক করবেন, দুইটা আঙুল দিয়ে ভিডিওটিকে সোজা করে দিবেন। তো ভিডিও এডিটিং কমপ্লিট, ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করে নিতে হবে। ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করার জন্য রেজোলিউশন থেকে ফ্রেম রেটটা ফুল করবেন, দেন ভিডিওটাকে এক্সপোর্ট করে নেবেন। তো কিছু সেকেন্ডের মধ্যে আপনাদের গ্যালারিতে আপনাদের ভিডিওটি সেভ হয়ে যাবে।